Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Okay, so we completed plant kingdom successfully and we are going to see today animal kingdom. Okay, so animal kingdom, I think more or less you won't be sleepy. தூங்க மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன். And தூங்க மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன்னொடனே கண்ணை மூடிட்டான் அவன். Okay, தூங்க மாட்டேன் because animal kingdom more or less you can relate with everyday day-to-day life, right? திரும்பவும் எப்படி நமக்கு பிளான்ட் கிங்டம் ஒரு சர்ப்ரைஸாக இருந்துச்சோ, ஒரு ஷாக்காக இருந்ததோ, நம்ம படிக்காத பிளான்ட்டு, தெரியாத பிளான்ட்டு, அதையெல்லாம் நம்ம கண்ணு முன்னாடி கொண்டு வந்து இதுதான் பிளான்ட்டு அப்படின்னு சொல்லிச்சு இல்லையா? அந்த மாதிரி அனிமல் கிங்டமும் நிறைய சர்ப்ரைஸ் வச்சிருக்கு உங்களுக்கு. இது வரைக்கும் இதெல்லாம் அனிமலா அப்படின்னு நினச்சதெல்லாம் இப்போ வந்து நம்ம படிக்க போகிறோம். இதுதான் அனிமல் அப்படின்னு நம்ம படிக்க போகிறோம். அதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபிஷ்ஷஸ். ஏதோ ஒன்று அனிமல்னாவே குரங்கு, நாய், பூனை, அதுதான் அனிமல்னு நினச்சிட்டு இருப்போம். ஏதோ இன்னும் பெரிய சர்ப்ரைஸ் வந்து நம்ம ஒரு அனிமல். ஓகே, நம்ம மீன். ஓகே, அனிமல்ஸ் அண்ட் இதெல்லாமே அனிமல்ஸ் தான். பேர்ட்ஸ் ஒரு அனிமல், பேர்ட்ஸ் ஆல்சோ அனிமல் அப்படின்றத வந்து நம்ம இந்த சாப்டரில் படிக்க போகிறோம். ஸோ பிளான்ட்டை விட இந்த சாப்டர் வந்து கண்டிப்பாக. ஸோ அனிமல் கிங்டம் இஸ் ப்ராட்லி டிவைடட் இன்டு based on vertebral column. Okay, based on முதுகெலும்பு இருக்கிற அனிமல், முதுகெலும்பு இல்லாத அனிமல், அந்த மாதிரி we are classifying the entire animal kingdom into 3 groups mainly. One is non-chordata. First one is what? Have you studied this before? I know where you studied. You studied in 9th standard. Yes, there is a chapter in which you studied about the kingdoms also, the names also I have taught. Okay, non-chordata and this is hemichordata. And the last one is, what is the last one? Chordata. Okay, can you say under which cluster the humans comes under? Chordates. Okay, so now if we look about this non-chordata, you know which is very easy to remember. Easy to remember is hemichordata because only you know the examples of hemichordata is balanoglossus and saccoglossus. Okay, but chordates if we take, no, chordates usually you know they they are divided again, you know, many types. So here if we take, no, you know, jawless, that means without jaw and with a jaw. With jaw it is divided into pieces and tetrapods. Tetrapoda means yes, 4 limbs will be there. So here I am just writing this. Fishes, again we have 2 classification in the fishes. One is cartilaginous fishes and yes, fishes we have 2 classification. One is cartilaginous fishes and bony fishes. But here chondric thighs. Chondric thighs means cartilaginous fishes. So better I can write cartilaginous fishes. Okay, that means the fishes will have cartilage. And the other one is, okay, ஆத்து மீன் இருக்குல்லம்மா, ஆத்து மீன், அது போனி ஃபிஷ்ஷா இல்லை கார்டிலேஜினஸ் ஃபிஷ்ஷா? நல்லா தப்பாக கரெக்டாக ஆன்சர் சொல்கிறேன். ஆத்து மீன் வந்து போனி ஃபிஷ். ஆத்து மீனில் வந்து முள் இருக்கும். ஆத்து மீன் ஏதாவது பேர் சொல்லு. இதெல்லாம் ரிவர் ஃபிஷ்ஷஸ் அப்படின்னா ஜிலேபி, மத்தி, வவ்வா, ஐ டோன்ட் நோ. மோஸ்ட்லி இந்த சீ ஃபிஷ்ஷஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஃப்ளஷ் இருக்கும், முள் இருக்காது. ஓகே, ஓகே. ஸோ இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே வந்து ஆம்ஃபிபியா,
ஃபிஷ்ஷஸ் இங்கே வந்துடுச்சு இல்லையா, அதனால ஆம்ஃபிபியா, ரெப்டைல், மேமல்ஸ், அதுக்கப்புறமா ஏவ்ஸ், பேர்ட்ஸ். ஸோ நம்ம எந்த கேட்டகரி கீழே வந்துருவோம், நம்ம இதில் எங்கே ஃபிக்ஸ் ஆகும், mammals. Okay, we will fix in that mammal category, human beings. So I can show you like this. So human beings வந்து எங்க ஃபிட் ஆகும் அப்படின்னா mammals. We know the female of the human beings, no, the female version. ஹியூமன் பீயிங்ஸில் ஆண் இருக்குது, பெண் இருக்குது இல்லையா, ரெண்டு அனிமல் இருக்குது. அதில் பெண் வந்து இட் வில் கிவ் பர்த் டு த பேபிஸ் அண்ட் இட் வில் ஃபீட் த பேபிஸ். பால் ஊட்டிகள், மேமல் அப்படின்னா பால் ஊட்டிகள். எதெல்லாம் அதனோட குழந்தைக்கு பால் கொடுக்குதோ, ஓகே, the baby will be nourished by drinking mother's milk. அதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், mammals. அதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், mammals. ஓகே ஓகே. ஏவ்ஸ்னா பேர்ட்ஸ், ஆம்ஃபிபியா, ரெப்டைல்ஸ், யூ நோ தட். ஓகே, ஆம்ஃபிபியானா ஃப்ராக், தண்ணிலையும் இருக்கும் தரையிலையும் இருக்கும். ரெப்டைல்ஸ்னா ஸ்னேக்ஸ். ஓகே ஓகே. இங்கே நான் கார்டேட்டாக்கு வருவோம். இப்போ இங்கே இந்த நான் கார்டேட்டா வந்து நமக்கு வந்து இதில் என்னென்ன ஃபைலம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா, கிங்டம் வந்து அனிமல் கிங்டம். ஃபைலம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் கார்டேட்ஸில் ஃபைலம், see listen. First phylum is Porifera. First one is Porifera. Second one is Coelenterata. Coelenterata. Second one is what? Coelenterata. Third one is சொல்லாதரா, எனக்கு மறந்து போயிடும், டீனோஃபோரா. தேர்ட் ஒன் என்னது, டீனோஃபோரா. ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி சி இருக்கான், அதை சேர்த்து படிச்சிருவான். டீனோஃபோரா ஸ்பெல்லிங் தெரியுமா? ஆமா, ஹர்ஷா இதை படி, சேர்த்து படி. Tenophora. This is a Tenophora. What is the first one? I told you, no, they are the beautiful sea creatures. I have confusion with E or O. இங்க E வருமா O வருமா? இங்க என்ன வரும்? Coelenterata. Okay, Coelenterata. First one என்னமா? Porifera. Porifera, Coelenterata, Tenophora, Platyhelminthes. Next one என்னது? Next one வந்து Aschelminthes. Next one என்னது? Aschelminthes. நீயா ஒரு பொண்ணு பேர் சொல்லிட்டு இருக்காத. Aschelminthes. என்னது? Aschelminthes. Next Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata. Echinodermata. Hemichordata தான் அடுத்து. அது போய்டும். அது வேற ஃபைலத்துக்கு போய்டும். Okay, so can you like memorize this? Yes, memorize that. Take 2 minutes time, memorize it. ஸோ இந்த வீடியோ யாராவது பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா, நீங்களே இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ரிவிஷன் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா, யூ ஹாவ் டு ரீட் அண்ட் யூ ஹாவ் டு மெமரைஸ் ஆல் த ஃபைலம் அண்ட் யூ ஹாவ் டு கமெண்ட் இட். வாட் ஆர் த ஃபைலம்ஸ் ஆஃப் நான் கார்டேட்டா? Porifera, Coelenterata, Tenophora, Platyhelminthes, Aschelminthes, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata. Okay, from neighboring class, no, they may come to fight with us. Porifera, Coelenterata, Tenophora, Platyhelminthes. Aschelminthes. Sixth one is Annelida. Seventh one is Arthropoda.
நீ இதை பார்த்தா எனக்கு ஒரு டயலாக் தான் ஞாபகம் வரும், இந்த மூவி டயலாக்ல. நான் பேசிட்டு இருக்கும்போது நடுவில் நீ ஏதாவது கெட்ட வார்த்தை யூஸ் பண்ணி எனக்கு திட்டினியா அந்த மாதிரி வரும். ஆர்த்ரோ போடா. அதுக்கப்புறமா புரியலையா உங்களுக்கு? எக்கைனோ டெர்மேட்டா. எக்கைனோ டெர்மேட்டா. போரிஃபெரா அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா போர் பியரிங். போரிஃபெரானா என்னது? போர்ஸ். அதனோட பாடி ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குடத்தை கவுந்து விட்ட மாதிரி இருக்கும். அங்கங்க ஹோல்ஸ், போர்ஸ். அதாவது பாடி ஃபுல்லாக போர்ஸ் வச்சிருக்கிறதுனால அவன் பேர் போரிஃபெரா. பேர் என்னது? போரிஃபெரா. சீலன்ட்ரேட்டா வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும், பியூட்டிஃபுல் சீ கிரியேச்சர்ஸ். ஒரு கடலுக்கு அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்கலாம் நம்ம அந்த ஓஷனை பாட்டம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். கோரல் ரீஃப்ஸ், பவளப்பாறைகள். கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? பவளப்பாறைகள் தமிழ்ல கோரல் ரீஃப்ஸ். இந்த கோரல் ரீஃப்ஸ் வந்து நல்லா வளர்ந்து ஓஷனுக்கு மேலே வரைக்கும் வந்துடும். அதுதான் ஐலாண்ட்ஸ். மால்தீவ்ஸ், அந்தமான் நிக்கோபார் ஐலாண்ட், லக்ஷதீப், இதெல்லாமே ஐலாண்ட் நேஷன்ஸு. ஸோ சீலன்ட்ரேட்டா வந்து பியூட்டிஃபுல் சீ கிரியேச்சர், ரொம்ப அழகாக இருக்கும். பியூட்டிஃபுல், தே ஆர் பியூட்டிஃபுல் சீ கிரியேச்சர். உனக்கு எக்ஸாம்ல மறந்து போச்சுன்னா கூட நான் எதையோ நான் சொல்ற கதையை வச்சாவது எழுது. பியூட்டிஃபுல் சீ கிரியேச்சர்ஸ். எக்ஸாம்பிள் வந்து கோரல் ரீவ்ஸ். கோரல் ரீவ்ஸ். டீனோஃபோரா வந்து என்னன்னா பயோலுமினிசன்ஸ், இந்த ஓஷனுக்கு ஒரு கலர் கொடுக்கறது. இந்த சினிமாலெல்லாம் சாங்ஸ் எடுக்கும்போது சூர்யா அண்டு ஸ்ருதிஹாசன் ஒரு ஓஷனில் ஒரு ப்ளூ வாட்டரில் நின்று, ஏழாம் அறிவு படத்தில் லைக் அவளோட கவுன் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கும். ஓஷனில் அவங்க நடந்து போகிற மாதிரி. அந்த ஓஷன் லைக் அவ்வளோ டெப்த் இருக்காது. அங்கே வந்து அந்த ஓஷன் கலர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்கை ப்ளூவில். நீங்கள் ஓஷன் கலர் பார்த்துருக்கீங்களா? சம்டைம்ஸ் இட் வில் பி க்ரீன், சம்டைம்ஸ் இட் வில் பி ப்ளூ. ஏதோ அந்த அந்த க்ளோ, அந்த கலரை கொடுக்குறது, அந்த ப்ராப்பர்ட்டி, அந்த ஓஷனுக்கு அந்த கலரிங் ப்ராப்பர்ட்டியை கொடுக்குறது டீனோஃபோரா. பயோலுமினிசன்ஸ். இட் இஸ் கால்ட் அ பயோலுமினிசன்ஸ். அப்படியே சும்மா கடல் வந்து தக தகன்னு மின்னும், அந்த மாதிரி பயோலுமினிசன்ஸ். Bioluminescence. Okay, Ctenophora வந்து bioluminescence. And platyhelminthes அப்படின்னா மின்த்ஸ்னா worm. Yes, flat worms. என்ன மீனிங்க? ஆமாம், flat worms. Aschelminthesனா very good, round worms. Round worms. Annelidana segmented worms. என்னது? செக்மெண்டட் வார்ம்ஸ். செக்மெண்டட் வார்ம்ஸ்னா என்ன? பாடியில் செக்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். இந்த செக்மெண்ட்ஸ்க்கு டெக்னிக்கலாக என்ன பேருனா மெட்டாமெரிசம். என்ன பேரு? மெட்டாமெரிசம். மெட்டாமெரிசம் மீன்ஸ் செக்மெண்டேஷன். மெட்டாமெரிசம்னா என்னது? செக்மெண்டேஷன். ஸோ ரவுண்ட் வார்ம்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும். ரவுண்ட் வார்ம்ஸ். ஃப்ளாட் வார்ம்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஃப்ளாட் வார்ம்ஸ். ஸோ ஃப்ளாட் வார்ம்ஸ், ரவுண்ட் வார்ம்ஸ், செக்மெண்டட் வார்ம்ஸ். ஆர்த்ரோபோடா. போடா மீன்ஸ் leg. Arth means joint. So animals with jointed legs. Animals with the cockroach. Okay, I'll write here cockroach. Insects. Cockroach. That means roaches are of cock type. That's why cockroach. Cock hen. Cock means male. Hen means female. Cockroach. Okay. Echinodermata. Echine means spine. Echine means spine. Dermata means skin. So they are dangerous sea creatures. They are dangerous sea creatures because they have spines on their back. Example, still they look beautiful. Example is starfish. Example is starfish, jellyfish. Okay. They have spines on their skins. That's why they are called
echinodermata. Okay. See, next is germinal layers. Okay. Germinal layers. Okay. So based on this, first, what is this germinal layer? Germinal layers or embryonic stage. These layers are present in the embryonic stage of any fetus. Okay, during the embryonic stages, some animals, listen, during embryonic stages, some animals of animal kingdom, some phylum, they'll have only two germ layers. Okay, they have only two germ layers. One is ectoderm, and endoderm. Ectoderm and endoderm. So, because they have only two germ layers, we will call them as diploblastic animals. Okay, we call them as diploblastic animals. Why do we call them as diploblastic animals? Because during embryonic development, they have only two germinal layers. Only two germinal layers, which is ectoderm. Another one is endoderm. If I make a figure out of it, if you want to study this in a diagrammatic way, then see, the white one I am using is endoderm. This is what? Endoderm. And the purple one, very nice. And the purple one is ectoderm. Ectoderm. The purple one is ectoderm. They have only two germ layers, ectoderm and endoderm. In between, they have some, they have some improper layer that is called, here it is called mesoglia. It is called a mesoglia. Okay, that means they have only two germ layers, ectoderm and endoderm. The mesoderm is shrink to mesoglia. Mesoderm is not perfect. Okay, it is not regular. It is not, the organism is not satisfied. எல்லாருக்கும் மூணு germ layer இருக்கு, எனக்கு மட்டும் ரெண்டு germ layer இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி. So diploblastic example வந்து coelenterata. Example another coelenterates. Okay, so example for diploblastic is coelenterate. Coelenterate is example for diploblastic. Another one classification is triploblastic. Another one is what? Triploblastic. Triploblastic now, animal which have is three germ layers. Animal which have three germ layer, that is called triploblastic. Meaning they have proper ectoderm. They have proper, adukku ellame irukku, ectoderm, mesoderm and endoderm. They have ectoderm, mesoderm and endoderm. If I make it in the figure, no? Okay, so now in this diagram you can see the white one is endoderm. And the purple one is, the yellow one is mesoderm. And the purple one is ectoderm. So when the animal is having three germ layers, we will call them as triploblastic animal, and the example is platyhelminthes. Platyhelminthes forms
Example of triploblastic. Okay, so based on germinal layers, we are classifying animals into two types, diploblastic as well as triploblastic. Okay, now listen, what is coelom? What is coelom means? Coelom is body cavity. Coelom is body cavity. Why do we need body cavity? Why do we need the cavity? Okay, inside the blood vessels we need cavity so that something should be transported. Very good answer. Then why do we need cavity inside the body? Why do we need cavities? That means empty spaces in the body. To store what? We'll store it inside. சொல்லு. ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் எஸ் இல்லை ஒரு அளவுக்கு கிட்ட வந்துட்டீங்க. பட் அசி வந்து சைல்டு இஸ் பார்ன்னோ. இப்போ மதர் தானே உங்களோட டிசைனர், உங்கள் அம்மா தானே உங்களை ஆர்கிடெக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க, உங்கள் பேரண்ட்ஸ் தானே உங்களை வடிவமைச்சிருக்கிறாங்க, இந்த மாதிரி தான் நீ இருக்கணும் அப்படி சொல்லிட்டு. உங்களோட பில்டிங் என்ஜினியர், கொத்தனார், சித்தால் எல்லா வேலையுமே உங்களோட பேரண்ட்ஸ்லேயே, அதுலேயும் ஸ்பெஷலாக வந்து உங்களுடைய மதர் வந்து உங்களை டிசைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க, அப்படி தானே? இப்போ ஒரு குழந்தைய வந்து நம்ம பேக் பண்ணும்போது, ஒரு குழந்தைக்கு வந்து லிவரு, கிட்னி, லங்ஸ் இதெல்லாம் வைக்கும்போது எல்லாத்தையும் டைட்டாக வச்சு அனுப்பிச்சி விட்டோன்னு வச்சுக்கேன், நாளைக்கு அந்த லிவர், லங்ஸ், கிட்னிலாம் வளரணும் இல்லை குழந்தை வளரும் போது. அப்போ இடையில ஏதாவது ஒரு கேவிட்டி இருந்தால் தானே அது வளரும், இடையில ஏதாவது ஸ்பேஸ் இருந்தால் தானே அவ்வளோ வளர முடியும். ஸ்பேஸே கொடுக்கலன்னா வளராது தானே. இப்போ நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இடம் இருக்குது, சின்ன இடம், இங்கே கொண்டு வந்து ஒரு மரத்தை நட்டு வச்சா வளருமா? ஏன்? ஏன்னா அதுக்கு இடம் வேணும். when it grows, no, it needs more space, yes or no? ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளோட பாடியில் வந்து when the organs grow, they need some space. Okay, actually the cavity is called coelom. Cavity is called coelom. Sometimes this cavity may be filled with blood. It is called hemocoel. It is called a hemocoel. Sometimes it's filled with fluid like water. It's called hydrocele. It's called a hydrocele, hemocoel, which is not an NCERT. Listen, it's a body cavity. So cavity between what? It's a cavity between body wall. It's a cavity between body wall and gut wall. Gut means the entire alimentary canal. Okay, so like this, yes or? So like this, we have the alimentary canal inside, yes or no? So alimentary canal, so that is the gut wall, and the body wall is, which is our skin, right? Which is our skin. So the cavity between the body and the gut is called a coelom. It is called a coelom. Usually this coelom is lined by, usually this layer is lined by mesoderm. It is lined by mesoderm. Sanjana, what is mesoderm? What is mesoderm, Sanjana? Middle layer. Okay, germinal layer la or layer, yes or no? Okay, so this is the figure. In this figure you have to mark that this purple one is ectoderm. Basically from the ectoderms all the skin and the outermost layer of the body will be formed, and this yellow one is mesoderm. Yellow one is, this layer is mesoderm. Okay, mesoderm, and the cavity is called coelom. The cavity is called coelom, and the white one is endoderm. White one is endoderm. Okay, so this is a coelom, true coelom, which is present from annelida. Annelida, arthropoda, mollusca. Annelida la irundhu ellarkume first nee vandu and order manapadam pananum, apprama da padikka mudiyum.
So coelomates, example of coelomate starts from annelida, and it continues arthropoda, mollusca, echinodermata, like till chordates. It goes up to chordates. Okay, annelida to chordates. Okay, but if the mesoderm is not proper, in the sense they have simply scattered pouches. If the coelom, the mesoderm is like this in the form of scattered pouches, then it is called a pseudocoelomate. It is called a pseudocoelomate. Example is ask helminthus. Already previous year NEET question. Ask helminthus. Okay, idukku munnadi irukradalla where is no coelom at all. Okay, that is porifera, acoelomate. Acoelomate is only ectoderm, endoderm, mesoderm. There is no cavity at all. When there is no coelom, when there is no cavity, so no coelom is porifera, coelenterata, ctenophora. Okay, these are all example for acoelomates. That means no coelom, no body cavity at all. Body cavity ஏ இருக்காது. ஏனா you know they are not higher level animals. அதுக்கு வந்து ஒரு growth, secondary growth அந்த மாதிரி பெருசா எதுவுமே இருக்காது. அது பிறந்ததுல எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தான் இருக்கும். cellular level organization, tissue level organization அப்படின்றதுனால அவங்களுக்கு body cavity தேவைப்படாது. Still they have germ layers, ectoderm, endoderm, mesoderm, but they are not possessing coelom. Okay, that's why they are called acoelomate, means absence of coelom. So these all the three are very, very important. Which one? First one is, okay, before that I'll just make it a box. Coelomate. Okay. Okay, this one, and this one. Okay, 3 heartens I have kept, these are the 3 different types: coelomate, acoelomate, and a pseudocoelomate. And examples are damn important. Many times the questions are repeated. Back then if you see 1 year 1 question, and the next question will be shuffled in the very next year. So consecutive years we can see the same pattern of questions in animal kingdom. புரிஞ்சுதா? So you have to remember the coelomate, pseudocoelomate, acoelomate. Same like plant kingdom, இதையும் நம்ம memorize தான் பண்ணணும். புரிஞ்சுதா? Examples. But இதில் ஒரு advantage என்ன, அந்த first எல்லா ஃபைலத்தையும் நம்ம படிச்சிடணும். Okay, படிச்சுட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு சில advantages இருக்கும். Okay, till this you copy. We'll stop here and the rest will continue in the next class. Okay, thank you.